Good morning students, welcome to ABN and PRR College online classes. Today we will discuss very important theorem, that is sandwich theorem. Then squeeze theorem and kuda anachu sometimes. What is sandwich theorem says? If we consider Tn, Sn and Un be three sequences are such that number 1, Sn is in between Tn and Un after some k terms, where k being positive number, and n sequences are converges to L, then this sandwich theorem says that the middle sequence is also converges to L. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు, దీనికి పేరు ఎందుకు వచ్చింది అనేది కూడా మనకి క్లారిటీ వస్తుందండి. శాండ్విచ్ అనగానే అప్పర్ లేయర్ లోవర్ లేయర్ కానీ బ్రెడ్స్ తినేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మిడిల్ వన్ కూడా మనం భుజించినట్లుగా ఇక్కడ కూడా టిఎన్ యుఎన్ అనేవి దేనికి కన్వర్జ్ అవుతున్నాయో మిడిల్ అది కూడా ఆటోమేటిక్గా అదే నెంబర్కి కన్వర్జ్ అవుతుంది అని చెప్పడంలో దీనికి పేరు ఆ విధంగా పెట్టారు. అదర్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ థీరమ్ ఈస్ స్క్వీజ్ థీరమ్. We will discuss it. Let us consider Tn, Sn, Un be three sequences as in the statement, which means that they obey the 1 and 2 conditions. Now we want to prove that limit of sequence Sn is L. That means middle sequence is converges to L. Okay, right. Let us consider epsilon is a positive quantity. From the second condition, our sequence Tn is converges to L. Let us write the definition of convergent. Convergent definition ni manam marla ikkada vadukunnatlaithe, since our sequence Tn is converges to limit L, implies for this epsilon we can pick up a positive integer m1 such that Tn minus L less than epsilon after this m1. That means after m1 the terms of the sequence Tn are approaches to L. Modulus ni vidadisayandi. Then we have the condition is that Tn is less than L plus epsilon and is more than L minus epsilon after this m1. Let it be 1. Similarly, we have from 2, the sequence Un is converges to same limit. Write the convergent definition. Since the sequence Un is converges to L, for this epsilon, from the definition of convergent, there exists another integer m2, another positive integer m2, such that after m2 the terms of Un approaches to L. That means after m2 all the terms of the sequence Un are approaching to L. The difference is negligible and rastam. Un minus L modulus of Un minus L is less than epsilon means the terms of the sequence Un are approaching to L after this m2. Similarly, from the point 1 says that our sequence Sn is in between Un and Tn after k, some k, where k being a positive integer given. This is given. Let us consider this inequality. From this inequality we can write Un is in between L plus epsilon and L minus epsilon after m2 terms. Let it be 2 and this one is 3. Now consider m as maximum of this m1 and m2 and third one from third k.
ఒకటి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ M1ని మనం 50 అనుకుందాం, M2ని ఏదో 20 అనుకుందాం, K అనేది 25 అనుకుందాం. 50 టర్మ్స్ తర్వాత Tn అనేటువంటి సీక్వెన్స్ యొక్క టర్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయండి అంటే T50, T51 అండ్ సో ఆన్ అవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి, L+εకి L-εకి మధ్యలో ఉన్నాయని చెప్తున్నాము. ఒకటి అదే చెప్తుంది. రెండవది ఏం చెప్తుందండి, UN అనేటువంటి ఈ సీక్వెన్స్ యొక్క టర్మ్స్ 20 తర్వాత అంటే U20, U21, U22 ఇవన్నీ ఈ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా L+εకి L-εకి మధ్యలో ఉన్నాయని చెప్తున్నాయి. సిమిలర్లీ థర్డ్ వన్ ఏం చెప్తుంది, K అనేది 25 తీసుకున్నాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 25 తర్వాత ఉన్నటువంటి SN యొక్క టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి UN అనే సీక్వెన్స్ టర్మ్స్కి TN అనే సీక్వెన్స్ టర్మ్స్కి మధ్యలో ఉంటాయంట ఆఫ్టర్ 25 తర్వాత. అంటే 25 టైల్ వదిలిపెట్టబడింది. ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్మాల్ టెక్నిక్ని ఇక్కడ మనం అప్లై చేసుకుంటున్నాం. M ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ M1 50, M2 20 అండ్ K ఈజ్ 25. వీటిలో మ్యాక్సిమం వాల్యూని తీసుకుంటుంది. విచ్ వన్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్ హియర్ అమాంగ్ దీస్ ఇంటీజర్స్? ఆబ్వియస్లీ 50. 50 అనేది M వాల్యూ అవుతుంది. M వాల్యూ ఈజ్ నౌ 50. దెన్ ఫ్రమ్ 1 ఒకటి నుంచి మనకి ఏమని తెలుస్తుందండి, ఆఫ్టర్ 50 టర్మ్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ TN ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ L+ε అండ్ L-ε. అలా రెండోది ఏం చెప్తుంది, ఆఫ్టర్ 20 ద టర్మ్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ UN ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ L+ε అండ్ L-ε. ఇక్కడ 20 తర్వాత ఉన్న పదాలు అంటే 20 తర్వాత 50 రాదండి. సో ఆబ్వియస్లీ 50 వస్తుంది. 50 టర్మ్స్ కూడా ఇక్కడ మధ్యలోనే ఉంటాయి. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. సో 1, 2, 3ని కామన్గా రాసేసుకోవచ్చు బై టేకింగ్ M యాజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ దిస్. దేర్ఫోర్ ఫ్రమ్ 1, 2 and 3 we can confirm that Sn is less than or equal to UN and UN terms, sequence UN terms are less than L+ε for all n greater than or equal to M. That means after M this inequality holds. Similarly using 1 దగ్గర నుంచి చూసినట్లయితే 1 and 3ని మిక్స్ చేద్దాం. 3 నుంచి మనకి TN టర్మ్స్ అనేవి SN కంటే తక్కువ అండ్ TN టర్మ్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ L-ε ఆఫ్టర్ దిస్ M బికాజ్ M ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్. మనకు కావాల్సినవి మాత్రమే తీసుకుందాం అండి. ఈక్వాలిటీలో మధ్యలో కట్ చేసినట్లయితే SN ఈజ్ లెస్ దాన్, ట్రాన్సిటివిటీ వాడుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ లైక్ దిస్. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ L అనేది బోత్ సైడ్స్ యాడ్ చేయబడినట్టు కనబడుతుంది కనుక మైనస్ చేసేయండి. ఈజ్ Sn మైనస్ L ఈజ్ నౌ లెస్ దాన్ +ε ఆఫ్టర్ దిస్ M. ఆఫ్టర్ M మాడ్యులస్ క్వాంటిటీలో రాద్దాం. Sn మైనస్ L ఈజ్ లెస్ దాన్ ε ఫర్ ఆల్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు M. ఆఫ్టర్ M ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ద టర్మ్స్ Sn అనే సీక్వెన్స్కి సంబంధించిన టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయండి, Lని అప్రోచ్ అవుతున్నాయి. Sn మైనస్ L ఈజ్ లెస్ దాన్ ε అంటే అర్థం ఏంటండి, సీక్వెన్స్ యొక్క టర్మ్స్ Lని అప్రోచ్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ లిమిట్. therefore Sn is converges to L. therefore limit of Sn is L. This theorem is known as sandwich theorem. Okay.